Good morning everyone. Today we will study chapter number 1 and the name of the chapter number 1 is When I Failed. In this chapter we will study about the autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam. What we have to study? We have to study about the autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam. Now the question is, what is autobiography? So what is autobiography? The story of a person's life written by himself. Now the question is, what is the difference between autobiography and biography? I have already told you that we have to study about the autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam. Now the question is, what is the difference between autobiography and biography? So let us see the definition of biography. So what is biography? The story of a person's life written by another person. The story of a person's life written by another person. देखिए ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होगा? जब कोई व्यक्ति अपने बारे में खुद से लिखे तो हम उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और बायोग्राफी का मतलब जब किसी व्यक्ति के बारे में कोई और लिखे तो वो क्या हो गया? बायोग्राफी। So I have cleared the difference between autobiography and biography. तो ऑटोबायोग्राफी और जो बायोग्राफी उसके बीच में क्या डिफरेंस है इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो वी हैव टू स्टडी अबाउट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड हाउ डिड ही फेस डिफिकल्टीज, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम इन हिज लाइफ व्हिच हेल्प्ड हिम टू रियलाइज हिज इंटरनल क्वालिटीज एंड पोटेंशियल. व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर? हाउ डिड ही फेस ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम, difficulties in his life which helped him to realize his internal qualities and potential, and how did he become successful in his life, and how did he become successful in his life. So what is the main theme of the lesson? What is the main theme of this lesson? The main theme of the lesson is failure is the ladder of success. What is the theme? फेलर इज द लैडर ऑफ सक्सेस. इस चैप्टर में हमको आपको यही पढ़ना है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने जीवन में किस तरह से प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज का सामना किया और उनका सामना करते हुए अपने जीवन में कैसे सफल हुए. एंड व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन? इस लेसन की थीम क्या है? फेलर इज द लैडर ऑफ सक्सेस. फेलर इज द लैडर ऑफ सक्सेस. इट मीन्स ए पर्सन हु हैजंट सीन फेलर, डिफिकल्टीज इन हिज लाइफ, he or she cannot be successful. Failure is the ladder of success means a person who hasn't seen failure, difficulties in his life, he or she cannot be successful. Failure is the ladder of success का मतलब असफलता ही सफलता की सीढ़ी है. मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं हुआ हो, कभी भी डिफिकल्टीज नहीं देखा हो, कभी भी किसी कठिनाई का सामना न किया हो तो वह अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता. तो दिस इज द थीम ऑफ द चैप्टर. ये इस चैप्टर की थीम है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द चैप्टर. अब मैं चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, he has seen great height of in his
great height of success in his life. Dr. APJ Abdul Kalam, he has seen great height of success in his life, and he has achieved, he has got so many achievements in his life. Dr. APJ Abdul Kalam, he has got so many achievements in his life. Now the question is, what are the reasons behind his success? What are the reasons behind his success? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में बहुत सारे अचीवमेंट्स, बहुत सारी उपलब्धि हासिल की। तो सवाल ये उठता है कि उनकी सफलता के पीछे क्या रीजन था? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड हिज सक्सेस? लेट अस सी। तो देखते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सफलता के पीछे कौन से रीजन थे। सो देयर आर टू रीजन बिहाइंड हिज सक्सेस। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सफलता के पीछे, सक्सेस के पीछे दो रीजन थे। फर्स्ट रीजन इज ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग, एंड सेकंड, his team was high talented. So there are two reasons behind the success of Dr. APJ Abdul Kalam. First reason is he was very hard working, and second reason is his team was highly talented. In this chapter, APJ Abdul Kalam speaks of the lesson of life that he had learned, that he has learned through his life. Means in his life, Dr. APJ Abdul Kalam has seen difficulties, obstacles in his life. Means with his achievements, he has also seen failure, difficulties in his life, which helped him, which motivated him how to work in difficult situation. According to Dr. APJ Abdul Kalam, be optimist. APJ Abdul Kalam कहते क्या बने? ऑप्टिमिस्ट बने। ऑप्टिमिस्ट मीन्स आशावादी। बी ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मीन्स ए पर्सन हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमिस्ट? ए पर्सन हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। सो according to Dr. APJ Abdul Kalam, be optimist, don't be pessimist. APJ Abdul Kalam says that he has seen both sides of coins. Dr. APJ Abdul Kalam, he says that he has seen both sides of the coins. It means he has seen so many ups and downs in his life. APJ Abdul Kalam has seen so many ups and downs in his life. So what is the message of this lesson? Be courageous, be optimist, and don't be pessimist. So this is the introduction of your chapter number 1, When I Failed. Thank you.